Hello friends, so we are doing a Crusader Kings 3 AGOT live streaming in Malayalam and ഈ ഒരു ഗെയിമിനെ പരിചയമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം. CK3 Crusader Kings 3 is a game where we can play as any characters, any rulers, any count, king, duke, അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ പ്ലേ ചെയ്യാം. ഒരുപാട് റോൾ പ്ലേ എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഗെയിമിൽ. നമുക്ക് യു ക്യാൻ കോൺക്വർ എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ഇൻ ദ ബേസ് ഗെയിമിൽ ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ ബേസ് ഗെയിമിൽ ആക്ച്വലി ഇത് റിയൽ ലൈഫ് ലൈക്ക് മിഡീവൽ ഏജിലെ റിയൽ ഇൻസിഡൻസിനെ വെച്ചായിരുന്നു. ആൻഡ് ഞാനിപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡേൺ വേർഷനാണ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്. യെസ്, ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ്. ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിന് വേണ്ടി CK3 മൊത്തം ആൾട്ടർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് മൊത്തത്തിൽ ടോട്ടലി മാറ്റിയൊരു ഗെയിമാണ്. ആൻഡ് വി ക്യാൻ സീ വെസ്റ്ററോസിൻ്റെ മാപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും. ലോഡിങ് ഇറ്റ്. So this is Westeros. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയമില്ല ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസിൻ്റെ വെസ്റ്ററോസ്. ഇഫ് യു ആർ എ ഗെയിം ഓഫ് ത്രോൺസ് ഫാൻ യു വുഡ് ഓൾറെഡി നോ ദിസ്. ആൻഡ് ഇതാണ് അയൺ ത്രോൺ, ഇതാണ് വെസ്റ്ററോസ്. ആൻഡ് അയൺ ത്രോൺ ഇപ്പോൾ കിങ് വിസേരിസ് ആണ് ഭരിക്കുന്നത്. വി ക്യാൻ പ്ലേ ആസ് എനി ക്യാരക്ടർ. വി ക്യാൻ പ്ലേ ആസ് ലൈക്ക് ഓരോ രാജ്യം മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഓരോ പ്ലേസ് പോയി ഓരോ കൗണ്ടായിട്ട് ഭരിക്കാം. ലൈക്ക് വി ക്യാൻ പ്ലേ ആസ് എ സ്റ്റാർക്ക് ഹിയർ ഇൻ നോർത്ത്. നോർത്ത് ഭരിക്കുന്നത് ഈസ് ലോർഡ് ബെഞ്ചൻ ഓഫ് ദ നോർത്ത്, ദ എപ്പിക് ബെഞ്ചൻ. ആൻഡ് ലോർഡ് കമാൻഡറായിട്ട് ക്ലേസർവിൻ ഓഫ് ദ വാൾ. ഓക്കെ, and we are gonna play as a Westerosi knight. So which one I haven't yet decided yet. I was feeling like we will start from a small I want to do Harrenhal so badly, but Harrenhal ഇപ്പോൾ ഭരിക്കുന്നത് Harrenhal, Lord Lionel of Harrenhal. Strong. Okay, strong. You know the strong dynasty if you know. Okay, he's the clubfoot. He's the actual clubfoot. ഈ നിങ്ങൾ ഡാൻസ് ഓഫ് ലൈക്ക് പുതിയൊരു സീരീസ് അല്ലേ, എന്താണ് ഹൗസ് ഓഫ് ദ ഡ്രാഗൺസിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവും. ദിസ് ലാരിസ് ആണ് ഇവിടെ സ്പൈ മാസ്റ്റർ ആവുന്നത് കിങ്സ് ലാൻഡിങ്ങിലെ. ആൻഡ് ഹിസ് ബ്രദർ ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദ ഫാദർ ഓഫ് അവരുടെ കുട്ടികളുടെ. സോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. ഐ ഡോണ്ട് റിമെമ്പർ ഇറ്റ് കറക്റ്റ്ലി. പക്ഷേ നമ്മളിതിൽ ഏതായിട്ട് കളിക്കാം നമുക്ക്. വി ക്യാൻ സെലക്ട് ലിറ്ററലി എനിത്തിങ്. വി ക്യാൻ ഈവൻ ഗോ ടു പെൻറ്റോസ്, വി ക്യാൻ ഈവൻ ഗോ ടു ബ്രാവോസ്, വി ക്യാൻ ഈവൻ പ്ലേ ആസ് എ ലൈക്ക് നമുക്ക് വൈഡ്ലിംഗ് ആയിട്ടും കളിക്കാം, നോർത്ത് മാൻ ആയിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വി കനോട്ട് ബി നൈറ്റഡ്. വി ആർ നോട്ട്
നമ്മളെ റിലീജിയൻ ഓൾഡ് ഫെയ്ത്ത് ആണ് അവിടെ, നോട്ട് ദി faith of the seven, so we cannot be knighted. We can play as festival lands, but I don't want to start like this. I don't want to start small. I want to start very small. Why is this directly? So I was thinking maybe start with not here, somewhere in this Roseby. Cargill Nanda. White plate. Lord Edgerton. Seriously, every time എനിക്ക് ഈ ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്. We can go for Vale actually we can also play as landless rulers, like നമുക്ക് camps ആയിരിക്കും, not. But this, I will remind you, this is the time of dragons. This is the dragon. So I was thinking maybe I will create my own adventurer who is of high Valyrian, who can be a dragon rider. So for that I will do male. I will remain Agor, yeah, heterosexual. You can choose. Yeah, this. We are a dragon lord, so we are a dragon rider. So that's okay. നമുക്ക് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും വേണ്ട, ആൻഡ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കളിക്കണം. അതാണ് ഗെയിംസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു രീതി. ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി വി വിൽ ഗോ ഫോർ ലൈക്ക് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. ഓഫ് കോഴ്സ് പേഷ്യൻ്റ് ആണ്, ഞാൻ പേഷ്യൻ്റ് ആണ്. കാമാണ്, brave ആണ്, and eccentric ആണ്. lustful ആണ്, പക്ഷേ അത് വേണ്ട. Yeah, inquisitive. Also, why not? And I'm not authoritative. Humble, yeah. Also, other traits. Alliance,
house customize night ആയിരിക്കണം. We need at least handsome. Of course I'm handsome. Not genius. Strong, Herculean. So we are creating a superhuman. Okay, but why not? We should do that. What's stopping us from doing that? We should have all the good traits. Also, yes, fighter. That's it. In a that's it. വേറൊന്നുമില്ല. That's it. That's us. Also aspiring. The roads we walk. The path ahead stretches on and on, a lonely winding thread twinning towards the distant horizon. My camp is quiet, just a few scattered tents and pack animals yawning in the breeze, strangers and hangers on the rise with the pay, preparing for the morning chores with reluctance. Most are the miscellaneous chaff that filter in and out of group on the road with each new settlement. Few faces catch my eye as ones I recognize, at least in the more than passing. At least I could get some scrappers. Extend the house. So we will be choosing our Valerian sword. I like this Dragon's Bane. My dragon is
We are getting all the good traits. We are all getting all the good traits. Yes, we have a dragon and we are an adventurer in Westeros. So we are pretty good. We have a lot of skills. We have a lot of skills. Camp. നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഹൈ വെലീരിയൻ ഉള്ളത് നോക്കാം. ഹൈ വെലീരിയൻ കൾച്ചർ. എവിടെയുമില്ല ഹൈ വെലീരിയൻ. സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നത് കിങ്സ് ലാൻഡിങ്ങിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് ഇതാണ്. We need to get 200 gold to upgrade our camp and our army situation on the. We have 2 knights. It's all expensive. And then we have 30 gold.
നമ്മളുടെ സാമ്രാജ്യം ഇവിടുന്ന് പണിതുയർത്തും. ഓക്കെ, എന്താ പറയുക, ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ ട്യൂട്ടർ അത് കുറച്ച് ഈസിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. 58 ഗോൾഡ് കിട്ടും, നോട്ട് ബാഡ്. അതുപോലെ 500 പ്രൊവിഷൻ. എക്സെപ്ഷണൽ സർവീസ് ആണെങ്കിൽ 102. ഓക്കെ, വി വിൽ ട്രാവൽ. നമ്മളങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്യുകയാണ് ടു ടീച്ചിങ് മൊമെന്റ് ലെസൺസ് ഇൻ സ്റ്റുവാർഡ്ഷിപ്പ്. നൈൽസ് എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ പേര്. Gives me a curious but expectant look as we meet up for our first session. Servants trot back and forth in the throne room, and looking around, I identify plenty of opportunities to improve on the current organization, something Niles should be informed of. When I turn around, though, the boy has stopped dead in his tracks, intently inspecting an arm-sized stick he found on the ground, as he is thoroughly unresponsive to my... ഒരു മണ്ടനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവൻ. ഓക്കെ, ലിറ്റിൽ ഹിം, ഡിഡ് യു നോ ദാറ്റ് യു entice Niles using your wits? Okay, alright, just for little long letters comments. ഇതൊക്കെ ഓരോ ചാലഞ്ചസ്. ലൈക്ക് വി ഹാവ് ലേണിംഗ് സ്കിൽസ്, വി ഹാവ് what is this, follow with certain kill, but okay, I will handle this. Yeah, and we don't have a player here, and we don't want to marry this Irish girl. No way. We need a high Valyrian girl. And where will we get a high Valyrian girl? Of course, Dragonstone. നമ്മൾ ഇവിടത്തേക്ക് എന്തായാലും പോകണം. Okay. A teaching moment, knowing the world. Niles give me an inscrutable look as we meet up for our next session. Okay, when അടുത്ത ക്ലാസ് തുടങ്ങി. The fishing boats are just coming into dock, and the sea's bounty is being offloaded, and I localized a cluster of rocks that would be beneficial for Niles to be made aware of. Behind me, my protege is drifting along, picking up his wooden horse from a nearby stand. He starts riding around, gleefully running laps around the area. Little imp, did you know? Why does he call him Little Imp? Okay, I don't have this option because I'm not a scholar and I don't have any follow-up with learning skill. I will teach him. Of course I will teach him. I have the ability. Imagine if he didn't have the ability to teach. See, that's the importance of picking a good character with lot of good skills. ചില ആൾക്കാർ ഈ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിക്കാൻ നോക്കും. നമ്മൾ വി ആർ ഇൻ ഇറ്റ് ഫോർ ദ എക്സ്പീരിയൻസ്. വി ലവ് പ്ലേയിങ്, വി വാണ്ട് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് എവറിത്തിങ്. ആൻഡ് നമ്മൾ ഒരു കുറച്ച് കഴിവ് കുറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വിഷമാവില്ലേ? സോ ദാറ്റ്സ് വൈ ഐ പിക്ഡ് his skills and traits like that. Niles gave me an inscrutable look as we meet up for our next session. Several faithful feet peacefully wander the holy grounds, and I spot a handful of opportunities to teach Niles more about the grace of social interaction. Suddenly, the young rich man, okay, he's a rich man, boy gets a wild look in his eye and starts shouting, "Bandits are coming!" and nearly giggles his head off as he runs back. Okay, he's actually retarded. Little rascal, did you know that? Okay, I will again pick the learning challenge. You entice Niles Stickland using your wits. Okay, and I'm going to pet the Stickland. Lord Hatting attempts to suppress his giddiness. Well, your unconventional methods are seemingly very successful.
Young Niles is already showing signs of more discerning through thoughts and ideas, angles of attacks, social courtesies, economics. Marvelous work, thank you, and do let me know the next time you are in the area. Lord exclaims and gestures. So after completing a task, a Conrad will get patrons like him. Like, see, he will now pay us 100 gold, 102 golds. We'll have 60 opinion. We get 22 to 25 prestige. You are Lord Harry to your role of patrons. We can ask for help later on. So you get a weak hook. You progress in the legacy of various decision. You gain 1000 provision. That's, we don't have the capacity to get 1000. Okay, still we will get it. And we are coming back. നമ്മൾ എസ്കോർട്ട് എമിസറി ഈ ഒരു ജോബും കൂടി എടുക്കാം. കാരണം വൈ നോട്ട്. Transport contract, escort emissary. A delegation from Lord Duncan saunters through the flaps of my great tent. Greetings, adventurer, speaks an envoy. Many are the roads of this world and treacherous. If you will work for Wings Pass, my league would pay well for your expertise. I, Siravan, I am a most loyal servant of the Lord. It is his words I must carry to Briarka, so we have to നമുക്ക് ഇവനെ ബിറിയാർക്കാസിലേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യണം. ടു ദ ഹാർട്ട് ടു റാം, ഗൈഡ് മീ, പ്രൊട്ടക്ട് മീ ആൻഡ് എൻട്രസ്റ്റ് മൈ missive does not fall prey to prying eyes. We will do that. Why not? We are indeed the great Master Agor Varazes transport contract. Okay, that is done. Okay, this also we can take. I understand you are interested in deepening your grasp on warfare. I might be able to help you if you see the battlefield in you. Humphrey is going to teach us some skills, defender skills. Okay. Rounding a little cluster of tents, as I leave my pavilion, I come across a gaggle of followers having dinner around a small hearth. Curiously, both Geoffrey, my knight, and Humphrey, also my knight, are amongst them, neither of whom particularly enjoy one another's company. Before I have time to ponder such a strange quirk of seating, Humphrey mutters something inaudible, only for the whispers to send Geoffrey into a blind rage. With a flash, a weapon is drawn and blood about to be spilled. Should I intervene? Or should I arrest Geoffrey? Let them play this out. So, we'll play this out either. Let's intervene. We have good enough diplomacy. It's a diplomacy challenge. And we have a 67% chance that we will halt this. Let's try. Okay. Still, they didn't die and we didn't get to imprison them, so it's okay. They lost 20 opinion of me. That's okay, I guess. Who cares about their opinion? Fuck them. Lord Piles called for an educated reports on the happenings going on around his capital attracts all sort of charlatans eager to earn easy coin for stilted rumor or obvious fabrication. Fortunately for him, my band and I aren't the same run-of-the-mill fools thronging his hall and can trade in more interesting stories of neighborhood. Okay, we have to do some spy work for this guy, and let's do it.
Let's do it. Intelligence gathered.